Wananunua listi nusu, wengine wanasema watakuja baadaye. Vizuri kwa saidia watoto na walimu, kwa sababu watoto wana complain subject ni mingi na walimu bado wana complain subject ni mingi na wasasi bado wana complain subject ni mingi, lakini kwetu kama wauzaji itakuwa hasara kwetu kwa sababu already tumestock. Sana huwa tuna stock duka zetu mwezi wa 10 na wa 11 na walitangaza hiyo jabu 2 weeks ago. So wakitagaza hivyo tumestock already. Before wa make hiyo decision yao wana make, inafaa kwanza wao wanaongea na publishers na booksellers first, ndio wajue tumejipanga aje. Kama wanataka kureduce hizo subject isikuwe sahi, maybe ikuwe next year, ndio mwaka ujao tukue tumemaliza hii stock. Hiyo mambo ya kureduce subject yanse next year. Tunakaa chini na wao, publisher plus booksellers, tunakaa chini na wao, tuna agree pamoja before wafanye hivyo. A year ago, the customers were coming and buying like 2 sets of uniform for each child or 3 sets, but now they keep buying only 1 set and then they'll say they'll come back for another set. They're not able to buy like a large sum at the same time. Still on the education sector, in a significant move aimed at revitalizing the education sector in the Banditry North Rift region for the upcoming 2024 school calendar, the government has initiated an ambitious project to rehabilitate schools across the region. Interior Cabinet Secretary Professor Kithure Kindiki urged parents and guardians to keep their children in school as anyone involved in banditry will not be spared. The CS further assured that schools in bandit-prone areas will have teachers to take their children through the 2024 education calendar, with the National Police Reservists deployed to enhance security in learning institutions. Disheni watoto wasome, musiwe na wasiwasi. Ile hekima na maarifa ambayo iko hapa, inaozea hapa, inakaa hapa bure, inaweza badilisha hali ya baadaye ya sehemu hii kabisa. Tarehe 9 Januari watafuzu na tutaanza kuwatuma ili washirikiane na maafisa wetu wa polisi wa kawaida, maafisa wetu wa vitengo maalum vya kiusalama kuhakikisha kwamba wale wakora ambao wametuangaisha siku hizo zote tumedeal na hao. Shule zote zitafunguliwa ikiwemo Cheptulel Boys, ikiwemo Cheptulel Primary, ikiwemo Sapulmoi, ikiwemo shule zile zingine ambazo ziko katika sehemu hii, na kule pia mpakani wa West Pokot na Turkana South kuna shule zimefungwa. Serikali ya Kenya itatoa chakula ya kutosha ya kusaidia wanafunzi wapate chakula the whole term, the whole year, mpaka siku ingine huko wakati mtaanza kulima mashamba yenu. Traders in some tourist attraction sites in the country are decrying low sales despite it being a festive season, which initially witnessed a surge in the number of tourists. At the Thompson's Fall in Nyahururu, Laikipia County, traders say business has not been good, even as calls are being made to the county government to invest in the scenery to make it more attractive, not just to the locals, but also to international tourists. Kini mwaka huu hakuna biashara iko chini. Na tukiangalia katika uchumi wetu katika Kenya sio mzuri, kwa sababu kama ni wale watu wanasafiri wanalia sana, magari iko juu, saa ingine wanasema hata kodi iko juu, umewekewa kodi ya aina mingi, sasa watu wanashindwa hata kutembea. Inaonekana na hii kukosa kutembea, na unajua wingi wa watu ndio biashara. Watu wakiwa wachache hakuna biashara. Na watu wanaweza kuja hata hawa wachache hawa hawana kitu kwa mfuko, tena hiyo ni shida nyingine. Kwa muda wa siku 3 biashara haije kuwa poa. Haije kuwa poa. Ni kama watu hawana pesa, sijui imekuaje, lakini miaka ambayo imepita kulikuwa na pesa. So huu mwaka tulidhani ati tutajipanga, at least tujiajiri. Sasa hatukuweza kwa juu watu hawakuji. Jaribu kuweka vitu mingi ya kuattract watu ndio waendelee kuja kwa hii Kirurumo kwa wingi. Ni vizuri kwa sababu hii ni kitu ya maumbile ya kiungu, na ni kama jambo ambalo lililotendeka ni Mungu alipenda liwe hapa, ili nasi tulilinde na tuweze kuisimamisha vyema kwa sababu ya uzao wetu na wajukuu wetu.
In 2023, Kenya yet again grappled with 3 national blackouts at diverse dates that threw into limbo the management and leadership of key energy parastatals in the country. So often were the power surges that they affected the national carrier, Jomo Kenyatta International Airport, that was thrown into darkness following failure of generators. However, the key question remains on who is to be blamed for the power outages, or better yet, who takes accountability for powering the country. Belinda Williams reports. Blackout has always been a normal occurrence for the longest time in the country. However, during the first year of President William Ruto's reign in power, there has been 4 national blackouts that has left many questioning the cause of such unexpected occurrence. The national blackout witnessed in August this year raised eyebrows internationally as Jomo Kenyatta International Airport JKIA went dark with visitors left stranded as operations in the gateway to Kenya were interrupted. We have been tasked by our committee to invite the Minister for Energy and the entire team working under Kenya Power and Lighting Company to come and appear before the committee on Thursday in Nairobi to come and tell Kenyans the reason why there is frequent outages of electricity in the country, which has really hindered the business and inconvenient Kenyans all over the country. Transport and Infrastructure Cabinet Secretary Chitembwe Murkomen was forced to come out and explain the cause of blackout at the country's main airport. As you are well aware, last night the country was plunged into a blackout which affected key government establishments, among them Jomo Kenyatta International Airport. I wish to issue unreservedly apology to all travelers and airport users who were affected in one way or another by the power disruption at JKIA. According to Murkomen, the crisis was as a result of poor management at Kenya Airports Authority, a statement that saw the then managing director Alex Gitari replaced by Henry Ogoye. For the last few years, Kenya Airports Authority has faced a series of mishaps occasioned by management challenges and political interference that has resulted into a demoralized and disorganized workforce. When I appointed the new board, I made it clear that they must reorganize the workforce and end the culture of having many of our officers holding key positions, serving in acting capacity in perpetuity. Pursuant to the challenges facing Kenya Airports Authority, we have made the following changes in consultation with the board of directors. By mutual consent, the contract of Mr. Alex Gitari, who has been the managing director of Kenya Airports Authority, has been terminated. In his place, Mr. Henry Ogoye, currently serving as the head of corporate planning, has been appointed to be the acting managing director of the Kenya Airports Authority. The Energy Parliamentary Committee, led by Mwala MP Vincent Musyoka, summoned Energy Cabinet Secretary Davis Chirchir to explain the cause of power surge that left many business stranded across the country. System disturbance occurred that led to a loss of 270 megawatts. What even wasn't, Chairman, was that we usually have an interconnection with Uganda. And ordinarily, when there is a disturbance, the more systems you are interconnected with, the more resilience or the more the system can recover and stabilize itself. But now it did happen at the time when that link was not operational. That person be Ketrako, maybe one of the lines failed. Those are the only people who can be the culprits, and we'll get to that. Give us some days for the engineers to conclusively confirm was the signal from this plant, reporting to that plant that switch yourself off because you are in danger. The fish in the cold room all went out. Who is going to compensate these people that we seem to be somewhat, it appears, casually addressing this issue, and yet we've been told time and again and paid a lot of money, a lot of taxpayers' money.
The fourth national blackout on December 10th pushed Energy CS Davis Chirchir to announce that Kenya Power will be rationing power in different parts of the country following increased power consumption. Intervention that will be going back with engineers to sit on and give some straight answers as we look at you in the eye is load shedding. What would need to be done, instead of overloading a line and causing the whole country to trip, we would be able to remove some feeders and therefore lessen the power demand that flows through a line. As the section of political leaders called for the resignation of Roads and Transport CS Kipchumba Murkomen and his energy counterpart Davis Chirchir, Deputy President Rigathi Gachagua did not hesitate yet again to blame retired President Uhuru Kenyatta's government for procuring substandard generators for JKIA airports and promising that President William Ruto's government is set to elevate the airport standards in a couple of months. Hayo waziri wetu Kipchumba ametangaza mambo mengi sana ambayo inaendelea. Na huyu Kipchumba anajaribu. Na kuna wengine niliona wanamkemea ati ajiuzuru ati kwa sababu generator imekataa kufanya kazi pale JKIA. Huyu Kipchumba ndiye alinunua hiyo generator. Ilinunuliwa na ile serikali nyingine na ilikuwa fake. Sasa ikijaribu kuhakishwa inasimika. Sasa Kipchumba, wewe tafuta generator yako uweke, wachana na ile watu. Kenyans have been left wondering whether officials in the energy sector have failed to handle the power pressure or KPLC's equipment have no capacity to handle power demands. Belinda William, EBN TV. Leaders from 3 universities, Rongo, Chuka and Tharaka Nithi, have joined forces to initiate transformative projects aimed at building the nation and supporting the development of youths morally. Anne Mukalavai of Rongo University has taken the community outreach initiative to the next level by enlightening residents about university's programs and activities. They led a team of facilitators from various universities who held talks and taught the youth and children essential life skills, including socializing, proper dress codes, and managing household chores. Professor Levi Musalia of Tharaka Nithi University said the session aims to bring children together to instill good morals in society. Tunafurahia huu mpangilio ambao hizi university 3 zimetuletea, na vijana wetu wamefurahi sana. Ukiwaangalia wamechangamka kwa ajili wanapewa ujuzi wa vile wanaweza kuishi, na haswa masuala ambayo yanahusu ajira katika jamii. Vijana wengi hawana ajira, lakini maarifa ambayo sasa wanapewa yanaweza kuwasaidia kujiimarisha kama raia wema, na pia watakuwa ni Wakristo wema kwa ajili wanafunzwa hata masuala ya tabia njema. Kitu ambayo nimekuwa nikifikiria maishani mwangu ni kuwa tunaweza kugeuzaje watoto ambao wanaendelea kuharibika na kuwa bad citizens. So umuhimu wa leo ni kuleta watoto wetu pamoja so that tuwafundishe yale mambo mazuri ambayo yanakubalika na community so that tuishi pamoja. Ambaye alifocus na ni vision reader kufundisha watoto discipline, ambaye mnajua discipline combines a lot of things. Kufundisha wamama vile mtaka kwa manyumba zenu. Tunaishi pamoja lakini hatujuani. Na leo tunafunzwa kujuana. Na tujue tunafanya nini. Kwa maana all the time watoto wetu waponya, hata sisi wenyewe hapa hatujuani, tunaropoka tu. Thousands of Kwale residents thronged Kwale County Cultural Center annual competition themed Our Culture Towards National Cohesion, Integration and Peace, and the 2-day occasion brought together
all stakeholders or different communities across the county, and it was preceded by cultural dances, poetry, songs, and an exhibition of traditional attire, food, and lifestyles. Both Mijikenda and other communities from the diaspora featured in the colorful cultural event that was officially opened by Governor Fatuma Achani. Mimi nataka tu kuwauliza, tuendelee kuishi kwa amani, tuendelee kupendana kama Wakwale. Sasa hivi tusizungumzie masuala ya mimi ni Mdigo, mimi ni Mduruma, ama mimi ni Mkamba, ama mimi ni Mjaluo. Kabila moja likikosa ni watu wote wamekosa. Sifa ambayo itatoka na Mkwale itakuwa sifa ya Mkwale yote, hatosemekana ni kabila fulani. Kwa hivyo mimi nataka tu kuwauliza Wakwale wote, tutembeeni kama kitu kimoja. Anataka wale watoto wetu wajue tulianzia wapi, tulivaa nguo gani, tulikula chakula gani, na la msingi pia wale tourist, wale ambao wanakuja katika kaunti yetu wajue hasa sisi kama Wakwale tumebarikiwa na vitu gani tofauti tofauti. Utamaduni wetu unalinda rasilimali zetu za Kwale. Utamaduni wetu unalinda nidhamu yetu ya Kwale. Naamini ya kwamba sisi kama wananchi wa Kwale, lao tutashika utamaduni wetu, tushike na dini zetu, basi huu ukora, madawa ya kulevya, kukosa nidhamu utaweza kuondoka. Mara nyingi tunasema sisi tuko na njaa, tuko na nini, lakini tumeweza kuonyeshwa vyakula tofauti tofauti ambavyo tukiweza kuvishika hii Kwale yetu hatutalia njaa. Kwa hivyo ni jukumu ambalo tunatakikana kuanza kuenzi tamaduni zetu za hapo awali. Indeed, quite the culture, amazing scenes. Now, gospel artists drawn from Western Kenya have forged a unity of purpose and also expressed their concern and frustration over lack of tangible benefits from copyright in the music industry. Despite their profound contributions to the gospel music scene, these artists find themselves grappling with a system that seems not to fall short in acknowledging and compensating them for their creative endeavors. Speaking in Kakamega during an event to unite gospel artists in the region, organized by Ronnie one of the artists, the musicians say there is need for the pressing need of comprehensive framework that ensures fair compensation for artists' intellectual property. Ni watu kujiita gospel musicians bila gospel, kwa sababu gospel ni injili, kwamba Yesu anaokoa, anageuza maisha ya watu, kwamba dhambi zinasamehewa, kwamba wanaweza kupata uzima wa milele, kwamba wanaweza kushinda dhambi na mambo ya drugs na alcohol na sex na mambo kama hiyo. Hiyo ndio injili, sio mambo ya kukondem na kupigana na kurushiana maneno na mambo ya competition. Kwa hivyo turudi kwa gospel. Jambo la pili ambalo linaangusha gospel musicians ni pesa. Wanafuata hela mpaka zinawachanganya, wengine wanafuata mali, wengine wanaingia kwa maisha ya dhambi na wanaishi kiholela. Kwa hivyo unapata kwamba ile gospel imepotea. Mimi niko hapa kuambia kwamba inawezekana kusimama na gospel miaka yote. And tuko na wasanii kutoka Bungoma, Kakamega, Busia, Vihiga na Trans Nzoia. Tumekutana hapa kuwa award na ku appreciate ile kazi ambayo wanafanya katika gospel ministry. Kwa muda mrefu hatujakuwa united, hatujakuwa na umoja sana kama wasanii wa Vihiga. Kama vile wanasema kwa politics, Western hatukuyu Congo united. Wakati huu mtu tuseme wengi hawajatambua talanta zao za muziki. Wakati amepata maneno mawili, anatunga, anatengeneza wimbo, unapata amekosa mishororo ya ule wimbo. Kwa hivyo tumekimbilia katika computer system, zile beats, na ndizo tunatumia. Lakini unapata pale kitambo tungetumia kitu kama miezi 5 ama mwaka ukitunga wimbo. Lakini leo anaweza tunga leo na kesho ameutoa. Wimbo unakosa ladha, unapata ile standard haikubaliki. Unapata media wakati mwingine wana reject. Young women from Gishugu constituency are among many Kenyans who are earning a living through construction of affordable housing projects across the country.
in Kianyaga town, where one of the projects is going on. Several young women have gone against all odds to do construction works, which in the past was preserved of a male gender kind of job. Now, Gishugu Affordable Housing Project has employed about 140 people, where 30% has been reserved for women who have defied stereotyping, which has made female lag behind in some jobs which are male-dominated. Nilikaa kwa nyumba, nikasikia kuko na mjengo huku, nikakuja kuuliza. Kwa hivyo hii kazi inanisaidia na ninapata kitu ya kupea watoto na school fees nitalipa Monday juu niko na watoto wanaenda shule. Kwa hivyo nafurahi kuwa niko hapa mahali hapa pale tunafanya kazi. Tunashukuru na tunasema ni asante juu ya kupata na hii vacancy. Tunashukuru kwa sababu ya hii kampuni kutupea nafasi ya kupata hii kazi. Tunasema ni asante kwa William Ruto hata kwa kuleta hii mjadala ya kazi. Tunasema ni asante. Hii kazi imenisaidia kupata kulisha watoto na kusomesha watoto pia. Tunasema ni asante kwa sababu yani hapo beleni tulikuwa tunatumia ndawa hata mihandarati, lakini sasa tuko busy na kazi. Tunashukuru. Ukiangalia hii mradi kulingana na venye imepangwa na programu yake, ilianzishwa in August by the His Excellency the President, na in 8 weeks almost iko 15%. So ukiangalia again is the time yenye iko mradi unaendelea sawa sawa, na tunashukuru contractor wako hapa Belfast Engineering, kazi mzuri anafanya. Now, beyond our borders to Liberia, where something tragic happened this morning, more than 40 people have died after a fuel tanker crashed and exploded in central Liberia, the country's chief medical officer, Francis Kati, has said. Now, the tanker overturned along a road in Totota town, about 130 kilometers from the capital, Monrovia. It burst into flames soon after people rushed to the site to scoop fuel from the tanker. Eyewitnesses said an expectant woman was among the dead and some of the bodies were burnt to ashes. The cause of the crash is unclear, and video footage shows that a large number of people, including children, had gathered around the tanker after it overturned. Some had buckets and jerrycans and others were on top of the tanker when it burst into flames. Liberia's President George Weah has expressed his condolences to the families of the dead, saying the found images of the tragedy are deeply disturbing. Had you changed law cards? Law cards. Now, apologies for those typographics. It's not women in housing, but Liberia tanker explosion, an incident that happened earlier this morning. About 40 people died from that particular incident. So it's a developing story that we continue to keep tabs on. And in our subsequent bulletin, you'll be getting more information on that. Two sports. Kisumu Combined FC secured their place in the finals of the Eliud Owalo Super Cup after a resounding 3-0 victory over Siaya Combined in the semi-finals played at the Jomo Kenyatta Stadium in Mamboleo, Kisumu County on Wednesday. The hosts took control early in the match with Eugene Ochieng providing Kisumu Combined with a 1-0 lead at halftime. Ochieng showcased his striking prowess by connecting with a precise cross from Vincent Wanga, leaving Siaya's goalkeeper Bruce Jacob with no chance to make a save. Come 30th, we shall have identified new talent that can actually be exposed to higher levels. So we will end up with a team of 22 at a minimum that will constitute the Nyanza combined team that will play against Gor Mahia on Saturday, the 30th at Nyilima Sports Ground in Asembo, Siaya County. But for the players who are upcoming now, they are giving the opportunity, and we thank Waziri for this. There's good talent in Kisumu. We hope to return football where it was. All right, so that is where we wrap our bulletin tonight. Thank you so much for your valuable company. For me, this is perhaps a happy new year, as you will be in the safe hands of Consolata Chibalonza from tomorrow. So thank you so much for watching. Just a reminder that we are across the Western Kenya
region, from Bungoma to Busia to Kakamega to Vihiga. So if you've got a family there, or if you're there and you're watching us, well, here we are. So thank you so much for watching me. I'm Cynthia Nanjala. Have yourselves a blessed night.